he's sleeping in the court. He wakes up and he does that. I know a lot of people wake up from the sleep in films, but nobody got that real... Extraordinary problems require extraordinary care. Avail up to 50% off on skin and hair treatments only at WeCare. GRC Jewelers, காஞ்சிபுரம் வாருங்கள் சேமியுங்கள். வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் இனிய அட்சய திருதியை நல்வாழ்த்துக்கள். Oscar is always on right track. That is why Fastrack taxi app உடனே download பண்ணுங்க. Love Today. Pradeep Ranganathan. He narrated something to me after he did Comali. Something was pitched to Wall Poster as his first film. I'm sure I would have been the one who was producing it. Okay, கோமாளிக்கு அப்புறம் உங்கள்ட்ட வந்தாரா? He wanted to direct. Now he's crowd favorite, no? Yeah. ஈவன் வந்து அண்டரேஷ் சுந்தரனிக்கா இருக்கட்டும், ஹைனாலாம் எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. இப்போ இந்த ஹிட் 3 எங்கள் அம்மாவுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும், ஒரு காமன் ஆடியன்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு அது இதாக இருக்கும்? காமன் ஆடியன்ஸ்க்கு நல்லா பிடிக்கும் for sure. Okay. அம்மாவுக்கு I'm not very sure. To see Nani in a very happy film. கண்டிப்பாக அம்மாவுக்கு another one more film I'll do. Definitely. இந்த படம் எனக்கு டவுட் தான். தென் உங்களோட அந்த ஜேர்னி, இந்த ஒரு விஷயத்தை கடந்து நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? No, I think you shouldn't think about too many things is what I genuinely believe. There is no formula. There's nothing. Don't listen to anybody who says anything in interviews. 20 years back you were an assistant director. இந்த 20 yearsக்கு அப்புறம் நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்களா தென் இந்த பிளேஸில் நிற்கிறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? Never imagined. All I wanted was when I decided that I'll go into cinema. I used to tell my cousins that if you don't study well, you will become like Nani. வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும்? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். ஓகே. ஹிட் 3 இதோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், செகண்ட் பார்ட், தேர்ட் பார்ட் மூணோட ஸ்டோரிஸுமே நீங்கள் ஒரு ப்ரொடியூசராக கேட்டிருக்கும் போது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அதில் காஸ்ட் ஆகாமல் ஹிட் 3ல பர்டிகுலராக நீங்கள் காஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ரீசன் எதாவது இருக்கா? சிம்பிள் ரீசன். இதுக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்ட் when I started off I didn't think of acting in those. But in the second படம்லாம் லாஸ்ட்டில் கேமியா பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் only make sense that organically I have to do the third part. And எனக்கு I loved the script. Okay. ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ஸோ I did the film. இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்டதுக்கப்புறம் அஸ் அ ப்ரொடியூசராக என்னென்ன விஷயங்கள் அவர்கிட்ட நீங்கள் சொன்னீங்க? பிகாஸ் எங்களுக்கு ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அப்படிங்கும்போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தோணுது அப்படின்னா, ஓகே இது நானி சார் மூவிலேருந்து சம்வாட் மோர் ஆஃப் அ வயலன்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தெரிஞ்சுது. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் டேரக்டர்கிட்ட சொன்னீங்க? I didn't say anything because I've heard what he has to say. அந்த நரேஷன் சூப்பராக இருக்குது, அந்த என்டையர் கண்டென்ட் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ I just thought this is an exciting film, exciting genre I haven't done, nobody has done. ஓகே. ஸோ இது டெஃபினட்டாக ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தியேட்டரில் கண்டிப்பாக you will experience the film in a most different genre, but at the same time very mainstream entertainment, something which excites you a lot in the theater. So I didn't tell him anything. I said, do what you need to do. We'll make a great film. Yeah. ஓகே. ஒரு த்ரில்லர், எனக்கு இப்போது இது ஒரு த்ரில்லர் மூவிங்கிறதுனால சில விஷயங்கள் நான் பேசணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது த்ரில்லர்ஸ் அப்படிங்கும்போது. த்ரில்லரில் ஒரு ப்ரொட்டகனிஸ்ட் அப்படின்றத தாண்டி, ப்ரொட்டகனிஸ்ட் ஆன்டகனிஸ்ட் இதை தாண்டி ஒரு விமன் கேரக்டருக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ரைட்டிங் த்ரில்லர் மூவிஸில் இருக்கும்? இந்த படத்தில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? So if you see hit 1 and hit 2, even the girls in that, like in hit 1, the female role had some part to play in the cop's life role or even in the plot. Then slightly in hit 2, it was little more in the hit 2 female lead, and how she was directly connected to the plot and everything happens, all of that. So Sailesh does his best with whatever in capacity he has to give the character arc to his female characters. He does that because I've seen it in hit 1 and hit 2, and I know that in whatever capacity he can, he does it. Okay. He just doesn't keep a girl for the sake of keeping in the story. He just doesn't get a character. Especially it's a thriller, you got to justify everybody's role, why they are here, what they are doing, and time is running so fast that you got to explain. So with hit 3 also, he has created a character Mridula, which is very much needed in Arjun Sarkar's life. And also with the plot, how she's connected or how she is, what is her journey with the story. So I think once you see the movie, you'll get to know. But it's beautifully done. இப்போ எனக்கு இந்த விமன் கேரக்டர்ஸ் பற்றி பேசும்போது அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஹிட் யூனிவர்ஸ் தாண்டி
எனக்கு நானி சாரோட நிறைய படங்கள் பார்க்கும்போது ஓகே எப்படி இவரோட படத்தில் மட்டும் எல்லா விமன் கேரக்டர்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு அது வந்து ஜிவிஎம் சாரோட படங்கள் பார்க்கும்போது தோணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரொட்டகனிஸ்டாக அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு உங்களோட படங்கள் பார்க்கும்போது ஹாய் நனவாக இருக்கட்டும், அன்டே சுந்தரனிக்கியாக இருக்கட்டும், நானியாக இருக்கட்டும், எல்லா படத்துலையும் தசராவோட கீர்த்தி சுரேஷ் அவர்களோட ரோலாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயும் அந்த விமன் கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தெரியுறாங்க. அவங்களோட ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் எப்படி கேட்பீங்க, தென் அந்த விஷயங்கள் பற்றி சொல்ல முடியுமா? Yeah, no, it is not. See, I think I'm someone who looks at story as overall. I don't look at them as like a hero story or anything. It cannot be that. A good film can never be one person's story. It has to be all characters together have to make the film. I will not believe that. First of all, when I'm listening to it, I will not think that this is Sarkar's film. I think it is Sarkar's, Mrudula's, and all those important roles, which names I cannot reveal right now. It's all of our film, and only when the multiple, even if you go to home or you go to your friends or you go anywhere, all of you together only make an experience, right? It is just not one hero cannot do it or shouldn't be also. Of course, there's a lead. Of course, Arjun Sarkar is the main guy. He'll take the case. But what gives any script a depth or value is when the other roles are written very, very well. And now for this, if you see the film, of course, I'll be the, in all the action posters and all that, I'll be alone, obviously. But if you look at the film, it is as much as Mrudula's story, as much as Sarkar's also. Okay. And I feel that's important for you to collectively feel that we have watched something which is real, or which is it is an experience overall. The film is for you to only if you feel all the characters and how they are related to the story, then the story's impact will be maximized, is what I genuinely believe. And that's unknowingly, without thinking, because you asked me, I'm giving an explanation, but without explanation, I think my mind thinks in that direction only. Okay. So that is why I think in my films there's always well written, well etched out characters, because that's what I look for as audience, more importantly. நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி அந்த பிரேக்கிங் ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் இன் த்ரில்லர் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் பற்றி பேசும்போது எனக்கு த்ரில்லர்ஸ் மோஸ்ட்லி பார்க்கும்போது எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் என்ன தோணுன்னா, ஏன் அந்த த்ரில்லரில் இருக்க அந்த ஹீரோஸ்க்கு ஏதோ ஒரு ட்ராஜிக் பாஸ்ட் இருக்குது, ஏன் வந்துட்டு அவன் ஒரு ட்ரங்கர்டாக இருக்கான், எல்லாருமே மோஸ்ட்லி ஸ்மோக் பண்ண போகிறாங்க, இந்த மாதிரியான ஏதோ ஒரு ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது. அது ஒரு த்ரில்லராக ஒரு காப் அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது இந்தந்த ஸ்டீரியோ டைப்ஸை நாங்கள் இந்த ஹிட் 3ல உடச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க? We broke that immediately. If you see the trailer, the first dialogue தான் where the cop says that எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு personal no reason, because I know you will expect it. Okay, so then I'm clarifying that in the first itself. And when it comes to smoking or something, it is all related to each character. That is, Arjun Sarkar is a grumpy person. Now, for example, in any of the cop films, it's a clean-shaven look and all that, right? Look at Arjun Sarkar and his beard. So we did take us in a different route completely. We didn't try to follow any of the cliches related to the cop films. And also, because we made this film, we call this HIT, hit, right? HIT is an homicide intervention team. That's a fictional department. So we have our comfort of not following the exact rules, but still make believable and still being, still give you that legit feeling. I think we cracked a very nice space, which needs not exactly match a lot of conditions, which will do, which can differ from all of that, but still make you completely believe and buy the whole idea of HIT. ஓகே, ஒரு சினிமேட்டிக் பர்சன் அதெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப ரொம்ப காமன் ஆடியன்ஸை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நானி அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு பேர் இருக்குது அப்படின்னா, ஓகே ஃபேமிலியாக உட்காந்து இவரோட படம் பார்க்கலாம் அப்படின்ற, ஈவன் வந்து அன்டே சுந்தரனிக்காக இருக்கட்டும், ஹாய் நனாலாம் எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, இந்த படம் பாரு நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ இந்த ஹிட் 3 இப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும், ஒரு காமன் ஆடியன்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு அது இதாக இருக்கும், அந்த வயலன்ஸ் அந்த ஒரு காமன் ஆடியன்ஸ்க்கு நல்லா பிடிக்கும் for sure. ஓகே, அம்மாக்கு I'm not very sure. Okay. Yeah, different. See, if she loves to see Nani in a very happy film, very sweet, fun and love story kind of a film, then நான் கண்டிப்பா அம்மாக்கு another one more film I'll do. Okay. Definitely. இந்த படம் நான் எனக்கு டவுட் தான். But in general, for all the audience who enjoy action films, who enjoy thrillers and who enjoy the combination of these two,
who enjoy the big screen entertainment in a very action way, they'll all love the film. ஓகே டன். எனக்கு உங்களோட அந்த கரியர் கிராஃப் அப்படின்னு அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய படத்தில் டெபியூ ஆகுறீங்க அப்படிங்கும்போது அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரோல்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டூ, இந்த மாதிரியான நிறைய தாட் ப்ராசஸ் உங்கள் மைண்ட்குள்ளே ஓடிட்டு இருக்கும். ஆஃபர்ஸ் வர்றது, இந்த விஷயத்தை அக்செப்ட் பண்ணுறது, என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணீங்க அந்த ஒரு கேஜிஎஃப் சீரிஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம்? Narya thought process. No, like you have your just little bit of a desire, that you want to play every kind of a role. You see, because I'm a movie buff, I see one movie, I'll be like, this character was something like this one movie. Oh, this one movie. So every movie I imagine that this like this I should I should get an opportunity to play this character. So Narya thought process, it is not in my control. No, what kind of scripts I get, whatever it comes in, that best of best what I feel I can pick and do. It's not in my control that I dictate what kind of stories I get. So there's no thought process behind that, but when I get, I just follow my heart. If I feel when I'm listening to the story, the director's conviction while the director is narrating the story, or how much I get convinced or how much I'm interested and excited to be part of that world while the person is narrating and my character, I take it. If my heart is in it, I take it. Okay. How my heart was in Telusukada, how my heart was in Cobra or KGF or Hit 3 for that matter. So yeah, so I listen to my heart koncham. Okay. ஓகே, யுவர் கோ ஸ்டார்ஸ் எஸ்ஆராக இருக்கட்டும், விக்ரம் சார் அண்ட் நானி சார், அப்படிங்கும்போது இவங்க 3 பேருக்குமே ஒரு காமனான பாயிண்ட்டை நான் சொல்லுவேன் என்னன்னா, தே ஆர் ஆல் செல்ஃப் மேட் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம். இதை தாண்டி இல்லை இவங்க 3 பேருக்கு இந்தந்த விஷயங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கும், யூனிக்காக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இந்த 3 பேர்கிட்ட சொல்ல முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் நானி சார். But what a point, huh? All 3 are very self-made and they have their own journey. They have worked hard. Like nothing can be taken or snatched from them. It is theirs, all Merit. theirs. Yeah, it's all theirs. Very true, very true. Oh, how nice. Yash and Vikram sir and you, all of them. You're all self-made. Yeah, of course. Yeah. Thank you. All of okay, so from starting from Nani, but you want different. One of the different. இவங்கள்ட்ட இந்த ஒரு விஷயம் யூனிக்காக இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவீங்க? Yes, at least with me and I've seen he will on set, he will not talk much. It's just hi, hello, the mutual admiration, mutual respect and all of that, but he's a little reserved also. Okay. Knowing him, he's a little reserved, and also he's very like at work he's just work and but as we continued for many years, then I saw he's spoken a little bit more. But he himself has told that, I speak so less, and when you went to Cobra set, it must be different feeling because Vikram sir speaks so much. I was like, yeah. There we speak a lot. Here it's just hi, how are you? Had lunch. Usually Yash keeps at that. So that's a different quality that I saw it in him. And with Vikram sir, he is still child on set. Absolutely child on set. He has to talk, he has to laugh, he has to mingle with everyone and do everything. He has to constantly pranking on people, and when it's action, he'll just is doing his action. So that's also a beautiful quality that he still has it after so many years being in the industry, and nothing bores him, everything sparks him, everything just interests him. That is with him. Now, how do I tell you? Because I've told that to him, told this to him. So he cannot crack anything with you. With you. I'm a bit of that, I'm a bit of this. You're actually a bit of that and bit of this, He's actually a bit of that and bit of this because he's also lost in his creative space and filmmaking and all of that. But he's also sometimes very jovial and very child in him. I asked you a question, I told her answer. Okay. It's basically all points to me. Okay, fine. சார் இப்போ அவங்க பேசும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு சார். அங்கே போன கோப்ரா செட்டில் போனால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் செட் அட்மாஸ்பியர், இங்கே வந்தால் கேஜிஎஃப்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல சார். எனக்கு இப்போ இந்த படத்தோட அந்த ட்ரைலர் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ரத்த கலரி அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல சார், நீங்கள் அந்த அட்மாஸ்பியர் எப்படி நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிப்பீங்க? இந்த அட்மாஸ்பியர் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப புதுசாக இருந்தது? No, எனக்கு அது அட்மாஸ்பியர் மாதிரி I didn't see it like that because definitely a new color, new genre. The way it is going to be new for the audience, it is new for me also. But எனக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரியும், அந்த pre-production, after we have done the whole process, I was there a part of, Okay. So every day I've never looked at something and like, oh, what is happening here? Everything was pre-planned, I was part of it. And we are all looking at things, we are only thinking about how do we make this shot, how do we make it work.
So and the shock and all or a surprise in that set is not there for me. ஓகே. It feels like how I'm used to this only. It's, yeah, yeah. எனக்கு இந்த ட்ரெய்லரில் வந்துட்டு ஒரு விஷயம், ஒரு டைலாக் ரொம்ப ரொம்ப பர்சனலாக இருந்துச்சு எனக்கு. உங்களுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பர்சனலாக இருந்திருக்கும். என்னன்னா, யூ ஓன்ட் சர்வைவ் ஹியர் அப்படின்னும் போது டக்குன்னு நீங்கள் இது என்னோட கரியர் பிகினிங்லேருந்து நான் கேட்டுட்ருக்கேன் அப்படிங்கும்போது யுவர் ஆல் உங்களை வந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. தென் உங்களோட அந்த ஜேர்னி இந்த ஒரு விஷயத்தை கடந்து நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? For my journey, no, I think you shouldn't think about too many things is what I genuinely believe. There is no formula. There's nothing. Don't listen to anybody who says in anything in interviews. Just do your best. Do any work you do, you do it with so much Don't of listen love. to anybody. You showed this. No. In interviews, I am the one who's saying no. I He asked was me. like, don't listen to anybody who else in the interview. And you showed. I was like, You didn't say anything. I am saying it. I'm saying it. Don't. If there is no formula, I'm saying so many times in questions, what is that one thing you want to tell the upcoming or the youngsters or someone who's starting in the film because you've been a senior. If there is anything we need to tell then that our journey is different, our times are different, your journey is different, your times are different. There's no set formula for anything. Only thing I can tell is that do it with 100% honesty, do it with love, and whatever you're doing, it will take you where you deserve to be. It might take a day, it might take a year, it might take 10 years, but you'll get there slowly. Have patience is all I'll say. There's no set formula. Because so for me also, the reason for the journey, why I survived this long, I don't think is because of a certain reason. I think it's one, I've survived this long, I don't even know what the reason is, because I've worked with same honesty on my first film, I worked with same honesty for the third case, hit the third case now. I think that is what takes me wherever I am going. So I cannot really say that this is my quality, because of this quality I have done this. Yeah, if I have to say something, I'll say I've never calculated it. I've never thought that I need to survive or I need to do this, I need to get there, reach there. I only said that I will give my best no matter what. And that's the only thing. இந்த டேரக்டர் இப்படி தான் பண்ண போகிறாரு, இந்த டேரக்டர் இவர்கிட்ட இவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அப்படின்ற அந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? பிகாஸ் இப்போ ஷைலேஷாக இருக்கட்டும், ஸ்ரீகாந்த் ஒடிலா அவர்களாக இருக்கட்டும், இவங்கள்ட்டலாம் என்ன ஒரு விஷயம் பார்த்துட்டு அவ்வளோ நம்பிக்கை அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல? I think I look for not just for what they are telling, but also what they are not telling. Like when they come for narration, I look for a certain honesty. Okay, I did, and I was an assistant director at one time, so I've been around a lot of ADs and how they talk or discuss things and stuff. So I think something about, I kind of gauge that how much of a vision is there or whatever, and not every time I can be right. I might be also, I also did a few choices which didn't work out for me, but mostly it worked out. I'm lucky about that, and I feel basic understanding of the script or the person, all that, I think I gauge it very differently. I don't look at it what they are saying, what I can hear. No, I try to understand what this film is going to turn out to be, and what kind of a person is he, because that's also very important. A lot of people don't understand. Filmmaking is not just about what we write or what we do. Who we are is also filmmaking. So I try to understand that, and thankfully I think I'm so far getting right most of the time. So I hope it continues. ஓகே, 20 years back you were an assistant director. ஒரு விஷயத்துக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர், இப்போ இந்த 20 yearsக்கு அப்புறம் you are a big actor, you are a big producer, you are producing one of the biggest superstars, சிரஞ்சீவி சார். எனக்கு அது பார்க்கும்போது ஓகே இதெல்லாம் நம்ம நினச்சி பார்க்கலாமா அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்களா? தென் இந்த பிளேஸில் நிற்கிறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? I never imagined. All I wanted was when I decided that I'll go into cinema, all I wanted was, because I have some 15-16 cousins, all of are well, right, settled in their jobs, doing very well. I was the bad example in the family. Like they used to tell my cousins that if you don't study well, you will become like Nani. Okay, I was that person. Okay, so for me, I have never ever imagined. All that I wanted was when I chose cinema. I'm the only one in the family. I thought, I hope cinema gives me something where I don't go back home and ask for help.
I just wanted to somehow maintain myself, have something to live with each month, and I don't want it to take parents or anybody's help. And then I'm fine because I love cinema. I can do whatever, one small job also. So I really didn't expect to be here, and all feels surreal. To actually zoom back and see, sometimes it will feel like there are so many stories I don't share with, obviously, with media or anything like that. But I know if I start writing, there is a lot of stuff which you can really make it into film. But it's all very exciting. I'm just seeing life unfold, and I'm also enjoying the process. I am the audience for my own life, I feel, because I know a lot of things which I genuinely feel like it's like a screenplay, it's like a graph in a film. I might not share ever, but it is for me to enjoy. I'm the only audience of my life. Yeah. Yeah. எனக்கு உங்கள்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா, உங்களோட ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு என்னை எப்போ பார்த்தாலும் அந்த இடத்துக்குள்ள கூப்பிட்டு போய் அந்த விடுறது. இப்போ சில படங்கள் பார்க்குறோன்னா எனக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதை எக்ஸைட் பண்ணும். ரிட்டன் அது ஒரு 3-4 வாட்டி நான் பார்த்தேன்னா அது எனக்கு எக்ஸைட் பண்ணாது. அப்படிங்கும் எனக்கு உங்களுடைய படங்கள் வந்து அன்டே சுந்தரனிக்கா இருக்கட்டும், ஜோசி, எனக்கு இப்போவுமே நீங்கள் அந்த பையனை வந்துட்டு திட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நைட் உட்காந்து ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க. அது எனக்கு இப்போ பார்த்தாலும் அவ்வளோ கனெக்ட் ஆகும். தட்ஸ் வை யூஆர் கால்ட் அஸ் அ நேச்சுரல் ஸ்டார் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. ஹவு நானி பிகேம் நேச்சுரல் ஸ்டார்? Nani is Nani only. Didn't become. This is all tags you give me, which filmmakers or media or the fans sometimes call us with names. But I didn't become anything. They made me something. So you should ask the ones who made me. It's not. I'm the exact same boy. Okay. Who started off. Yeah, no change. ஓகே. இப்போது ஸ்ரீநிதி இவங்களோட அந்த ஒர்க் பண்ண நிறைய ஆக்டர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன், பட் இவங்கக்கிட்ட இருக்க ஒரு யூனிக் பர்சனாலிட்டி, இவங்க இந்த இடத்துக்கு போய் சேருவாங்க அப்படின்னு நீ அவங்கள்ட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயம் பார்த்துருப்பீங்களா ஸ்பெஷலாக? The unique thing about Srinidhi is, I think, she's a very, as an actress, I'll say, first thing, a very happy person. Okay, she's such a nice energy on sets, and sometimes for a thriller film like this, she might be a distraction also, because she makes everyone laugh. She'll do some, time pass, fun comedy on the sets and all that. But she's an actually ideal choice for. That's what even an actress, I feel, she has a certain energy, with her face or appearance or the way she presents herself. It's a very, very performer energy. Hers is okay. Very, very intense roles or some, in love stories also some intense stuff. I feel she suits that kind of roles a lot, and she actually ended up doing all action and larger than life films only. So that's one quality I believe that she has much more than what she is doing now. So I would love to see how it unfolds for her career wise. Okay. I'm curious. Okay. இந்த விஷயங்கள் செட்டில் எப்பயாவது சொல்லியிருக்காரு அவங்கள்ட்ட? பண்ணதே இல்லையா? We didn't have that discussion. Yeah. Now that when you ask, you'll just think of it. That's professionally. Personally, what's the one good quality I'm fetching now? Oh, personally, one unique quality or good quality? No, unique. What did you ask? Unique quality. Personally, one unique quality is that I think she's extremely smart, extremely intelligent, but she doesn't want the world to know. Okay. One last, இது என்னன்னா just Ha! இது வந்துட்டு ஒரு ராபிடா Thank God, huh? சும்மா ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுக்குறேன். அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு நீங்கள் என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிச்சுவேஷன், அந்த சிச்சுவேஷன் வந்துட்டு 2 கைண்ட் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் வருது. ஒரு பிக்கெஸ்ட் ஹீரோ, பிக்கெஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் வந்துட்டு ஒரு மூவி, பட் அதில் வந்துட்டு உங்களோட ரோல் வந்துட்டு ரொம்ப சுமாராக தான் இருக்குது. பிக்கெஸ்ட் சேலரி, பிக்கெஸ்ட் ஹீரோ, பிக்கெஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ். இன்னொரு பக்கம் ஓகே, இன்னொரு பக்கம் ஒரு விமன் சென்ட்ரிக்கான ஒரு படம், நீங்கள் தான் அதில் ஒரு மெயின் ரோல், பட் ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இல்லை, அந்த மாதிரியான ஒரு படம் அப்படின்னா எதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்க? பட் உங்களோட கேரக்டர் இதில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. It's to do with the story. So if I'm liking the story, then so again, see, women centric and I don't want to do women centric because it doesn't make sense. People are not coming. I mean, there was a time people come for heroes, but nowadays times are changing. Heroes movies are also failing big time. So in that, I can't go and tell women centric I'll do. Somebody has to come and watch the movie, so the story has to be good. So
if the women centric has a great story, then I will do it. And in totality, if that star hero story is great, then I will do it even if my character is small. ஓகே ஆன்சர் This புரிஞ்சிச்சு. confirms my last answer. Yeah. ஓகே உங்களுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன். You're very intelligent. Yeah. ஓகே உங்களுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன். யுவர் அன் இன்டர்வியூவராக ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க. உங்களுக்கு ஒரு 3 ஸ்டார் வந்துட்டு முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க. எந்தெந்த ஸ்டார் உட்காந்துருக்கலான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அந்தந்த ஸ்டார்கிட்ட என்ன கேள்வி? Interviewer. யுவர் அன் இன்டர்வியூவர். Okay. In a company. ஓகே இன் அ சேனல். In a channel. Okay. Oh, okay. I'm the host. ஓகே யூ ஆர் த ஹோஸ்ட். உங்களுக்கு Like முன்னாடி your job, basically. ஓகே என்னோட ஜாப். உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 ஸ்டாரை நான் எப்படியாவது இன்டர்வியூ எடுத்துடணும். அந்த 3 ஸ்டார்ட்ட நான் இந்த கேள்வி கேட்பேன் அப்படின்னா எந்த 3 ஸ்டாராக இருக்கும்? Bachchan sir, Rajni sir, Kamal Hassan sir. என்ன கேள்வி கேட்பீங்க? And in Telugu, it will be Chiranjeev sir for sure. And no, all the top were actually Balakrishna garu, Nagarjuna garu, Venkatesh garu. Yeah, it'll be nice to have 4 of them. Yeah. ஏதாவது கொஸ்டின் சொல்ல முடியுமா? நான் இவங்கள்ட்ட இந்த கொஸ்டின் நான் எனக்கு கேட்டே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி. No, I haven't thought about anything, but I would, if it is Kamal sir, I would ask him about the process he approaches his roles with. There are few iconic roles, few my most favorite films of Kamal sir, like Swati Mucham or Sagar Sangam, and also Mahanadi, and there are a lot of films which I always wondered how did he do that. Like for example in Virumandi also there are few things he did, few nuances. Hera, I'll ask him in a very, now that I understand actor, even though we are saying I'm imaginary host, there are few doubts which are in my head that how he would have come to that conclusion to play a particular scene like that, I would have asked. விரும்மாண்டிலையா? In Virumandi. என்ன சீன்ஸ்? In Virumandi, there's one scene where he's sleeping in the court. And he suddenly his name gets called, and then he's on the bench and he's sleeping near the window. He wakes up, and he does that. Because the mouth becomes dry, and he wets his mouth. I know a lot of people wake up from the sleep in films, but nobody got that real what we feel when we wake up from sleep. I mentioned this before in my interviews. Every time, and I took that shot in my phone and I replayed it again and again to see if I see it 6-7 times, I might feel like that it is an acting. Okay, somebody woke up from the sleep. Now I would have seen it some like 100 times, I still feel that he actually woke up from sleep. I never felt that he acted like he woke up from sleep. So those are things which at that time, now I also try to do, now looking at, now I have an inspiration. So now in Hi Nana and all that, where when I sleep off in the hospital, I wake up and I do something else. But I know the inspiration is coming from Kamal sir. I want to ask him where did his inspiration come from? How was he so perfect in that particular scene? Okay. What are the 3 names you told? Rajni sir, Kamal sir? Bachchan sir and Chiranjeev sir. சீரியஸ்லி எனக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன். நான் இவ்வளோ நாள் நான் அந்த சீனை இந்தளவுக்கு உன்னிப்பாக நான் பார்த்ததே இல்லை. தென் எனக்கு ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும். இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு இடத்துல ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்துட்டு கதை உங்கள்கிட்ட சொல்ல வந்தாருன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு வாங்கி பார்த்துட்டு ஓகே இதை நான் படிக்கிறேன், உங்கள்கிட்ட நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறீங்க. அப்படிங்கும்போது நிறைய புது டேரக்டர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்படிங்கும்போது தமிழில் ஏதாவது ஒரு டேரக்டர் பார்த்துட்டு ஏன் இப்போ இவர் படம் பண்ணல, நம்ம எதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு டேரக்டர் பார்த்து நினச்சிருக்கீங்களா? மேபி அப்கமிங்காக இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு ஓல்ட் டேரக்டராக இருக்கலாம். Oh, so many of them. I've always I watched a lot of films. I might not suddenly recollect, but when I saw now this Love Today, Pradeep, that spark, that kind of talent, if I would have seen in the beginning, he narrated something to me after he did Comali. Oh. But I'm sure that kind of energy always attracts me, and if something was pitched to Wall Poster as his first film, I'm sure I would have been the one who was producing it. Okay, கோமாளிக்கு அப்புறம் உங்கள்கிட்ட வந்தாரா? After that, yeah. Before he became an actor, okay, we did discuss a film. He wanted to direct okay me as an actor, but now he's crowd favorite. No, yeah, he's doing great, and I'm very, very happy for him. No, but I'm saying that new age energy, but also big screen entertainment club together is a crazy combination. கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த இன்டர்வியூ. நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டீங்க. இந்த ஹிட் 3 மிகப்பெரிய வரவேற்பை தமிழில் பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சினியுலகம் சார் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.
Extraordinary problems require extraordinary care. Avail up to 50% off on skin and hair treatments only at WeCare. GRC Jewelers, காஞ்சிபுரம் வாருங்கள் சேமியுங்கள். வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் இனிய அட்சய திருதியை நல்வாழ்த்துக்கள். Oscar is always on right track. That is why Fastrack taxi அப்ப உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க.